This is Art Television. ඒත් නෑනේ පොළගාවකේ නම් තිබුණලු මම ගියා එහෙත් ඉවරයි කාර් එකයි කෝටි ගොඩයි ටිකට් එකයි දිනුම් දෙකයි සම්පත ලග්න වර්ණ මාසෙටම එකයි පරක්කු වෙලා වාසනාව නැති කරගන්න එපා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය Coming up, State of Business, sponsored by SLT Mobitel Home Broadband Online Learning Star Working Data Demana SLT Mobitel IWS Aviation. A very good evening. Welcome to State of Business on Art Television. I'm Mariam Vijayaratna. Let's have a look at the headlines first. Former Minister Basil Rajapaksa enters the parliament and also served with a cabinet portfolio. Farmers will be facilitated with 12,500 rupees to purchase carbonic fertilizer, Agriculture Minister tells Parliament. News in detail. Founder of the Sri Lanka Podujana Peramuna, Basil Rajapaksa, was sworn before President Gotabaya Rajapaksa as the Minister of Finance this morning. Meanwhile, the Finance Ministry sources said that the new minister also assumed his duties at the Ministry of Finance. The Elections Commission yesterday had gazetted Rajapaksa's name for the SLPP MP seat left vacant with the resignation of former MP Jayantha Katagoda. Accordingly, former Minister Basil Rajapaksa arrived the Presidential Secretariat this morning with Prime Minister Mahinda Rajapaksa. With the revision of the scope of functions of ministries, Prime Minister Mahinda Rajapaksa took oaths as the Minister of Economic Policies and Implementation of Plans. Former Minister Basil Rajapaksa was sworn as the Cabinet Minister of Finance. He also arrived in Parliament this morning and sworn as a parliamentarian before the Speaker of the Parliament. An extraordinary gazette notification was issued detailing the duties and functions of the Finance Ministry, which comes under the purview of Minister Basil Rajapaksa. The gazette, which was signed by President Gotabaya Rajapaksa, had been issued last night. Basil Rajapaksa spearheaded a number of government initiatives in the wake of the COVID-19 pandemic and played a major role as a member of the Committee to Combat COVID-19. He is also the head of Presidential Task Force on Economic Revival and Poverty Alleviation and the Presidential Task Force on Creating a Green Sri Lanka with Sustainable Solutions to Climate Change. Agriculture Minister Mahindananda Alutgamage told the Parliament that the farmers who are cultivating paddy will be provided a sum of 12,500 rupees to purchase carbonic fertilizer. Replying to an oral question by SJB MP Buddhika Patirana, the Agriculture Minister said that the relevant circular will be issued soon. වීවගාව හෙක්ටාරයක් සඳහා අපේ නිර්දේශය තමයි කොම්පෝස් කිලෝ 500ක්. ඒ කොම්පෝස් කිලෝ 500 අපි පිළිගන්නවා නයිට්‍රජන් NPK ටික ප්‍රමාණය මදි. ඒ නිසා අපි නයිට්‍රජන් එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් අපි ආනයනය කරනවා. ඒ වගේම අපි පොටෑසියම් කිලෝ 35ක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ජෛව පොහොර ලීටර් 10ත් 15ත් අතර හෙක්ටරයට ලබා දෙනවා. මේක තමයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශය. මේ සඳහා ගොවියන්ට හෙක්ටයාරයක් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා රජය රුපියල් 12500ක් ගෙවනවා. ඒ පිළිබඳ චක්‍රලේඛනය දැන් නිකුත් වෙනවා. ඒ අනුව සෑම ගොවියෙකුටම හෙක්ටයාරයකට 12500ක් ලැබෙනවා. මෙතෙක් කාලයක් විදේශ රටවලට ගියපු මුදල ගොවියට මේකේ ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි නයිට්‍රජන් සහ පොටෑසියම් මේවා ඛනිජ ලබන මේක අපි ආනයනය කරනවා. ඒ වගේම ජෛව පොහොර දේශීය මට්ටමින් නිෂ්පාදනය කරලා ගොවි අතරේ බෙදා දෙනවා. මම ඔබට උදාහරණයකට දුන්නේ වී ඒ වගේම සියලු භෝග සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව නිර්දේශ හදලා තියෙනවා. ඒ නිර්දේශවලට අනුව ඊළඟ කන්නේ පොහොර ලබා දෙන්න කටයුතු කරමු. The Monetary Board of the Central Bank has decided to maintain the standing deposit facility rate and the standing lending facility rate of Central Bank at their current levels of 4.5% and 5.5% respectively.
According to the central bank, the economy is likely to have recorded a higher than expected growth rate in the first quarter of 2021. Central Bank, in its latest monetary policy review, said that the ongoing vaccination drive throughout the country and the likely removal of mobility restrictions are expected to ease the impact of the current wave of COVID-19 on overall economic activity. It also said that the process will facilitate a sustained economic recovery towards achieving a GDP growth rate of around 5% in 2021. The exchange rate has recorded a depreciation of 6.7% against the US dollar thus far during the year. As of end June 2021, the gross official reserves were estimated at US dollars 4 billion, excluding the bilateral currency swap facility with People's Bank of China of 1.5 billion US dollars. Inflation is expected to remain broadly within the desired 4 to 6% range during the remainder of 2021. The central bank also stated that any build-up of sustained inflationary pressures will be addressed through appropriate measures over the medium term. We'll be right back after this short commercial break. ඒත් නෑනේ පොළොදාවේ නම් තිබුණලු. මම ගියා. එහෙත් ඉවරයි. කාර් එකයි කෝටි ගොඩයි ටිකට් එකයි දිනුම් දෙකයි සම්පත ලග්නවර්ම මාසෙටම එකයි. පරක්කු වෙලා වාසනාව නැති කරගන්න එපා. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. ඔබේ මොබයිල් සබඳතාවය කුමක් වුවත් දැන් ඔබ යන තැන එන ලංකාවේ සුපිරිම අන්ලිමිටඩ් ඉන්ටර්නෙට් පාසුකම SLT Go Prepaid. SLT Go Wi-Fi ඇති ඕන තැනක ඕනෑම වෙලාවක අන්ලිමිටඩ් data. SLT Mobitel. එකම එක සමදියාව. Welcome back after the break. Meanwhile, Aphe Jana Bala Pakshaya parliamentarian Venerable Athureliya Ratanathero questions as to why Sri Lanka has failed to have a national trade policy. The parliamentarian also claims that Sri Lanka has also failed to claim for the opportunities which they received via free trade agreements with the neighbor countries. අද වෙනකන් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ මා කියන්න කැමති අපේ ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය හඳුනාගෙන නැහැ. ඕනෑම රටක කුමන හෝ ආර්ථික මොඩලයක් ක්‍රියාත්මක කළත් ඒ රටට තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක්. ඒක IMF වගේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන වලින් පවා පිළි අරගෙන තියෙනවා එවැනි ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාවට නගන්න ඕන කියලා. මම හිතන්නේ 3/2ක බලයක් තියෙන අපේ ආණ්ඩුව වහාම කළ යුතු වන්නේ ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් වහාම සකස් කර ගැනීම. අයබදු අඩු කිරීම, ඒ වගේම වෙළඳ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් අපිට කවුන්සිල් එකක් නැහැ. අපි ඉන්දියාව සමග වෙළඳ ගිවිසුම අත්සන් කරා. ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරාම අපිට හැම අතිම අවාසහගත විදිහට අපි අත්සන් කළේ. උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි ලංකාව කරුංකා බිස්නස් කරන්න අපි ඉන්දියාවත් එක්ක ගුණා. අපි කරේ ඉන්දුනීසියාවෙන් කරුංකා ගෙනල්ලා මෙහි කපලා කෑලි කළා ඉන්දියාවට යවන එක විතරයි අපි කළේ. අපි අත්සන් කරපු අවාසහගත ගිවිසුම් වල අපිට තිබිච්ච එක දෙයක්වත් උදාහරණයකට ගත්තොත් ඉන්දියාවට තේ යවන්න යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් අපිට ලබාගෙන තියෙනවා අපේ වෙළඳ ගිවිසුම් වලින්. නමුත් අපිට එක තේ පෙට්ටියක්වත් ඉන්දියාවට යවන්න සැලසුමක් නැහැ. නමුත් ඉන්දියානු භාණ්ඩ ගෙනීමේදී අපිට කිසිම ඉඩක් අපි ඕන තරම් භාණ්ඩ ගෙන්න ගන්නවා. නමුත් අපේ රටේ වෙළඳ ගිවිසුම් වලින් එකඟ වූ කෝටකවත් අපේ ආණ්ඩුව වලට යවා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබිලා නැහැ. State Minister for Money and Capital Market and State Enterprise Reforms also said that both the importers as well as the exporters in the country should be realistic with the country's economy. The State Minister said that they should be thoughtful about the stability of the country's economy than the short-term profit 1 or 2 rupees per $1. I think there is a certain understanding that has been reached by many exporters and importers as well, that we need to act responsibly. Importers must import only what is needed in the short term, not for the whole year, not for the next year. If they take that view, then we will have an easier passage. Exporters must also realize
that they shouldn't hawk around with the export dollars that they have and try to auction it and try and get 2 rupees more. They may get 2 rupees more or 5 rupees more, but the damage that it causes on the longer term is certainly a lot more to them as well. So that understanding is necessary. We have explained to them in the exact manner as I told you now, and I believe they have taken that to heart, and if they do work on those lines, I think we can all not need to use tougher measures. State Minister for Money and Capital Markets Ajit Niwad Cabral says that the government had a discussion with the business community in Sri Lanka over the current economic situation. Addressing the media recently, the State Minister also said that they had a clear picture on the matter that the rupee must be strengthened before all. The government has various tools that it can use in order to prompt that outcome. That is also happening, and at the same time we want to use the opportunity to have a discussion with them as well. We had a discussion with the chambers as well as many other institutions last week. I had some informal discussions as well with some of the biggest exporters of the country on Saturday, and even now we would be having a few more conversations, and I think there are more and more people who are beginning to recognize that the stability of the rupee, the stability of the overall external account will help them, and it will not be a burden to them. If there is no stability, they will also find it very difficult to do their businesses, and now that that recognition is beginning to dawn, I am quite confident that we would have a much easier passage in the next few weeks and months to come. We'll be right back with the stock updates. ඇත්තටම උත්තරය ඇත්ත එකම එක සැබැඳියාවක ගෙදරට වැඩකට ගමනට එකම එක සැබැඳියාවක බැඳෙන මුළු මහත් රටකට. Good morning sir, how can I help? SLT Mobitel එකම එක සැබැඳියාව. ඒත් නෑනේ පොළගාවේ නම් තිබුණලු. මම ගියා එහෙත් ඉවරයි. කාර් එකයි කෝටි ගොඩයි ටිකට් එකයි දිනුම් දෙකයි සම්පත ලග්නවර්ම මාසිකම එකයි. පරක්කු වෙලා වාසනාව නැති කරගන්න එපා. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය. Welcome back after the break. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The all-share price index gained by 2.23 points to close at 2,955.88, and the S&P SL20 gained by 19.47 points to close at 3,076.60. The turnover was 1.24 billion rupees and almost 48 million shares were traded. Up next are forex rates. That's all we have for today. Join with us tomorrow at the usual time. Until then, take care. Good night. State of Business was sponsored by SLT Mobitel Home Broadband Online Learning Working Data Demana. SLT Mobitel. IWS Aviation.